Buenos dias. Good morning, George from California. Continuing with our process here of dealing with our disease. Continuando con el proceso aquí de siguiendo lidiando con nuestras enfermedades, nuestros challenges, nuestros retos. La vida, life is going to be a challenge. Life is going to be a challenge even without a disease. La vida iba a ser un reto aún sin una enfermedad, una condición, un malestar. So, para seguir, vamos a continuar platicando de cómo es unas decisiones que podemos hacer para remediar unas condiciones. What are some of the decisions we can make to make things better and continue? Ahora vamos a platicar. Today we're going to talk a little bit about la silla de ruedas y dolor de rodillas. And wheelchair is related to knee pain. Pues esta enfermedad, this disease, what it does is it affects our walking, our ambulation. Esta enfermedad lo que hace es hacer muchas cosas, pero también afecta cómo caminamos. Uno de nosotros les afecta un lado del cuerpo. Some of us, one side of our body is affected. Pero esta enfermedad puede afectar cualquier parte del cuerpo. But this disease can affect any part of our neuromuscular system. No podemos levantar el pie. Ustedes ya saben, if you're familiar with disease, you know that a lot of individuals have a condition called foot drop where you can't pick up your foot. Y eso lo que hace, it makes us unstable, hace que perdamos el equilibrio y luego recuperando and trying to compensate. What we do is, con una parte del cuerpo, what we do is parte del cuerpo fuerte levanta parte del cuerpo débil. So our strong side is picking up our left side, right there. Miren ahí, así caminando. Y se mira que eso está afectando el cuello, and we can see that it's from the top to the bottom, de para arriba para abajo afecta el cuello, la espalda, y it affects the neck, the back, and la cadera, the pelvis, and our legs. And the proceso and the process, what's going on is our joints are being affected. Our joints, los huesos están afectados, están teniendo más tensión, more stress on our joints, y se están gastando. If you can imagine, see that our joints are being wasted here because there's too much pressure, mucha presión. Eso se miran como los huesos de la rodilla. This could easily be your knee. And what lo que está pasando es que se están astillando. You're getting like splinters, spurs, y eso causa dolor. That's causing pain. That's what I'm dealing with right now. Eso es lo que me está pasando a mí. Por años and años, I knew this for years, that I was putting too much stress on that. That is why, por eso, yo siempre he usado un bastón. That's why I've always used a cane. And this is my favorite one. This is mi favorito. It's grande, it's big, it's got a thick top, tiene una parte de abajo gruesa. Aquí donde se agarra, the handle is thick, y me estabiliza. It helps me be stable. Right there, it helps me be stable. Right there, I can hold on. Una mano, two hands. It doesn't matter. I'm on my feet, and it keeps me upright. Y me deja que el soporte esté para arriba. But eso no fue suficiente. That wasn't enough for a fall. Para una caída donde me caí, I fell, and I really me golpeé mi rodilla derecha. I hurt my right knee. So por un año yo he ido al doctor. I've been going to the doctor, and me dijo arthritis. Pero ahora fui con un especialista. I've been told I had arthritis, but I went with a specialist, and he says, you have three options. Me dio tres opciones. Lo aceptas y no hacemos nada. You accept it, we don't do anything. Podemos te damos un soporte. We give you like a knee brace, soporte para la rodilla, y terapia o cirugía or surgery. Pero para gente como ti, but for people like you with neurological conditions, people with condiciones neurológicas, no hacemos cirugía, no recomendamos cirugía porque pone mucho stress, it puts too much stress on the body, and it can activate the disease process, puede activar la condición, la enfermedad. Eso es la opinión de dos doctores. That's what two doctors have told me. Dos doctores orthopédicos, two orthopedic doctors
have told me that. So we're not going to do that. Yeah, porque it's been last year I had gallbladder surgery. El año pasado me quitaron la vesícula biliar and recuperé bien and I recovered fine. So that is questionable. Aunque este es más complicado, aún this is more complicated because you have to have a recovery process. Tienes que recuperar. Tienes que hacer ejercicios. You have to have physical therapy specific for that part of the body que les cuesta. You have to have physical therapy exactly for that part of that body where we're having difficulty with moving anyway, donde estamos teniendo dificultades neuromusculares de todas maneras. So yo voy a empezar terapia. I'm going to start therapy for my knee, para mi rodilla y el soporte and that's knee brace. But that's not it. Eso no es todo porque yo siempre empiezo, all this does for me is it just elicits thoughts, my thoughts, and voy a empezar. I'm going to start researching what I'm going to do, what I'm going to do, qué más voy a estar buscando, qué más voy a hacer para tratar este dolor, para no tener mucho dolor de la área, to kind of minimize my pain. Okay, so that's one thing. So then the other thing is, otra cosa es hacer decisiones importantes anteriormente, to make important decisions to prevent these kind of problems. So I always use a cane, siempre uso un bastón grande. This is a big one, it's got a thick tip, tiene una punta grande. Aquí donde se agarra, the handle está grueso, it's hard, es un bastón bien firme. Puedo agarrarlo con dos manos y me deja que me camine así recto para arriba, and it keeps me upright, not down like that. Porque otra vez, if you're not upright, if you're bending down, you'll have, porque otra vez se complica el cuerpo con la posición que estamos activos, with the body position that we choose to be active. Right here, ya miren que está teniendo stress en el cuello. You can have neck pain. Te puede afectar la espalda de arriba. It affects your upper back. You know, you end up working like this, walking like this, and resultas caminando así. Y no es una cosa buena. So then you have to decide, what am I going to do? Voy a escoger una silla de ruedas. Well, there's different kinds of silla de ruedas. There's a lot of wheelchairs. You know, insurance is not in a rush to pay for la aseguranza. Realmente es un problema con muchas aseguranzas, but if you can get it, you know, it's a good choice. Es una decisión buena, porque lo que pasa, because what happens is it's taking the stress off your legs. Okay, and it gives you more freedom. Te quita el estrés de las rodillas y te damos libertad. Cuando vamos a, digamos, yo puedo pasar mucho tiempo, I can have more freedom to spend in a wheelchair with my kids. When I'm out at the stores, en la tienda, en el parque, wherever, that's a good thing. That's a good thing. And I don't have to worry about, no tengo que tener mucho así con, no me voy a golpear, but you can hurt yourself out with wheelchairs, porque los accidentes de la silla de ruedas still happen, and we know that. Siempre in the street, off the curb, en la calle, o si te caes de las curvas, so siempre tienes que tener precauciones, the wheelchairs. Pero if you're trying to choose a wheelchair, yo siempre agarro mis sillas de ruedas así usadas. I get them used, you know, pero nunca pago más de $500. I never pay more than $500 for them. Regularmente, usually they just need to be, the battery needs to be changed, la batería tiene que ser cambiada. Y, you know, when you pick a wheelchair, cuando vas a escoger una silla de ruedas, you have to realize that you're going to need a lift. Vas a tal vez necesitar algo para que if it's an electric one, si es electrónica, vas a necesitar algo para cargarlo en tu carro. Eso cuesta dinero. Those lifts cost a lot of money. $1,000, $2,000, whatever you pay. Pero yo, la última silla de rueda que tengo yo, the last wheelchair that I have, it's an electric one. Es una eléctrica y se quita. You can disassemble it. La puedes quitarla y se desarma fácilmente. Y la meto en el carro, and I can put it in the truck. La silla de ruedas, esta silla de ruedas me ha ayudado mucho. It's a joystick tenido aquí donde se usa para controlarla.
Not a big deal. No es nada tan grande así. Es importante. Because life is gonna be a struggle for you. La iba a ser un reto para ti, para mí. De todas maneras, sin esta enfermedad, with or without this disease, with this disease. So, food for thought, comida para los pensamientos, para asistirlos en este reto que se llama enfermedades que afectan nuestro cuerpo seriamente. But talking about diseases that are affecting our body. This is George from California. Porque de California se cuidan, chao.